the vocabulary, the linguistic vocabulary, at least in those days, they didn't have the linguistic vocabulary to express the grammatical relationships which existed in Tamil. So, let me go back. I'm going to go end show. How do I end a show? That's it. Anyway, it's finished. So, my thesis today is, when the missionaries first came and they met Tamil, Tamil was deficient because it could not express concepts in Christianity. That European languages were deficient to express concepts of India, they ignored. At first they looked at the grammar. They could see the resemblances in terms of declensional patterns and to the classical languages of Europe, and they tried to fit them into the mold. As the centuries went on, they realized that there were a lot of elements within Tamil, not just Tamil, but the Dravidian languages, which could not be expressed in European words. But the languages, nevertheless, were rich in vocabulary and rich in grammatical tradition. Okay, thank you very much. Am I on time? Thank you very much. Until the chairperson takes a seat here. Now it's over for discussion for 5 minutes. For the benefit of those who are not very fluent in English, இங்கு வந்த மிஷனரிமார் தமிழினுடைய இலக்கணத்தை லத்தீனினுடைய இலக்கணத்தினுடைய வரம்புக்குள் வைத்து பார்த்ததினால் சில பிரச்சனைகள் வந்தது. அதனால ஒருவேளை அவர்கள் நினைத்த கிறிஸ்தவ கருத்துக்களை தமிழில் சொல்ல முடியவில்லை, தமிழுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை என்பதனால தமிழ் ஒருவேளை வளர்ச்சி அடையாத மொழி என்று நினைத்திருந்தார்கள். ஆனால் பிற்பாடு வந்தவர்கள் தமிழிலே குறிப்பாக ஜீகன்பால், இட்ஸ் a unique language, அது ஒரு பெக்யூலியர்னு சொன்னா நாட் ஸ்ட்ரேஞ்ச், இட்ஸ் a unique language, நல்ல சொல்வளம் நிறைந்தது என்று. இன்றைக்கு எந்த கருத்தையும் தமிழில் சொல்லுவதற்கு தடையே இல்லை. ஆக தமிழ் வளர்ச்சி அடைந்த கருத்து. அவள் இவர் ஆரம்பத்தில் எவ்வாறு மிஷனரிமார் வந்தார்கள், பார்பாரிக் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லி, பின்னால் அது ஒரு மெலிஃப்ளூவஸ் லாங்குவேஜ் என்று, இன்றைக்கு அது செம்மொழி. அன்றைக்குமே அவர்கள் இது லத்தீனை போல, லத்தீனில் வருவது போல இந்த வேற்றுமை வந்தான், வந்தாள், வந்தார்கள், அதுதான் அவங்க டிக்ளரேஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளெக்ஷன்ஸ். தமிழ் இஸ் அன் இன்ஃப்ளெக்டட் லாங்குவேஜ் அன்லைக் இங்கிலீஷ். ஆக இங்கிலீஷ் படிப்பது சுலபமாக இருக்கிறது. இப்பொழுது நீங்கள் it's over now to question time for people. If you have questions, you can address it to Professor Gregory. Any questions? Yes, please. அவருக்கு கட்டுரையாளர் சிறந்த ஒரு தகவலை நமக்கு அளித்துள்ளார். அதை ஒட்டி ஒரு கேள்வி. டிராமடிக்கா தமிழிக்கா என்பது எடுத்து காட்டினார். அதே காலத்தில் தமிழ் மலபார் இன் இங்கிலீஷ் லிட்டில் கிராமர் ஜான் பிலிப் ஃபெப்ரிசியஸ் என்பவர் வெளியிட்டுள்ளார். அது பற்றிய தகவல்கள், சான்றுகள் அதோடு ஒப்பிட்டிருந்தால். அடுத்த கட்டுரையாளர் கிராமட்டிகா தமிழிக்கா பற்றி பேச போகிறார். அவர் தமிழ் தாய்மொழி உள்ளவர், ஜெர்மானிய இதில் இந்த மொழி மூலத்தை படித்தவர், ஃபெப்ரிசியஸினுடைய இதையும் அறிந்தவர். ஆகினால இதற்கு விளக்கம் இவரை சொல்லும்படி இவருடைய பேச்சில் வரும்பொழுது சொன்னால் பரவாயில்லையா? சரி, நன்றி. கொஸ்டின்ஸ்? She has a question. Yeah, Professor James, I feel that it would have been more proper if you had indicated that the early missionaries, starting from Father Enriquez, did not know the grammars of classical Tamil, not even Nannul, let alone Tolkappiyam. So the only grammar they knew was Greek grammar and Latin grammar. And I remember having read in a few letters of Enriquez that he was trying to fit in Tamil grammar into the Latin grammar, and he claims that he can write grammars for all the Indian languages, and even wrote one for Konkani, if I am not mistaken. No, that's absolutely true. I agree. They had no background in Tamil grammar whatsoever. But what is interesting, you see, is when they came to India, they found languages which could fit into the mold of Latin Greek. When they went to South America, it didn't work. So when they wrote the grammars of South American Indian languages, I say Indian in the sense of South American languages, they simply could not fit them into Latin grammar.
But with Dravidian and with the Indo-European languages of northern India, they could. But yes, they had no background whatsoever in Tamil grammar. No? They did know Hebrew though, but that was a totally different format. Yes, please. Professor Kargari, I want to know one thing. You say Tamil is on par with German. In what grounds? In what? On what grounds do you say? Oh, I have no idea. I was quoting Ziegenbalg. Yeah. Ziegenbalg was a native speaker of German. Only a quoting. No, Ziegenbalg was telling, even put together, Tamil is better in many cases, are equal to German, his mother tongue, because he knew Chudamani Nigandu and many other dictionaries. And Ziegenbalg was well versed in Tolkappiyam, we know that. And Nannul too, he read them, he summarized them, but he did not want to follow them. There are plenty of reference, I can give you later, yeah. கிரால் என்பவர் வினை வகைப்பாட்டு 7 வகையான வினை வகைப்பாட்டை கிரால் என்பவர் 7 வகையான வினை வகைப்பாட்டை அறிமுகப்படுத்துகிறார். கிரால் அது சீகன்பால்கு உடைய இலக்கணத்தில் அது இடம்பெற்றுள்ளதா? Okay, now we come to the second paper by Professor Daniel Jairaj. He is Professor of World Christianity and Director of the Andrew Wall Center of Study of African and Asian Christianity in Liverpool, UK. And his paper is titled Tamil Grammar entitled Grammatica Damulika 1716, Analysis of the First Tamil Grammar Printed in Europe. இந்த கருத்தரங்குக்கு வந்திருக்கும் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அருமையான வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I just greet you gratefully for those who have come to this conference. It's a great joy for me to speak about Ziegenbalg in this occasion because I have been studying his documents for the past 19 years. Whether they are in Tamil or in Latin or Portuguese or Danish, in whatever language, wherever I can find them, I went. I have seen them, I have studied them, I have been examining them. I hope I will do that for the rest of my life too. Because so much is there to study about this man and his contribution. But for our talk today, I thought of just introducing the audience to the Tamil grammar entitled Grammatica Damulika, an analysis of the first Tamil grammar to be printed in Europe in 1716. Who was this man? I am so very happy to note that many of you know the name of Ziegenbalg at least. A man who built bridges between Germany and India, and people within the church and outside of churches are taking great pride in this connection. I am really happy. Because when I began this study in 1990, hardly his name was ever known. Even my sponsors told me, go and sit down. We are not planning to send anybody for higher studies. But thank God, by God's grace, I had the opportunity to visit almost every place where Ziegenbalg lived and worked, whether it was in India or elsewhere. Why this grammar? Who was this man? Ziegenbalg was the son of an agricultural family in a very small